Ik was gisteren op een feestje hier in het centrum. En vanochtend was ik aan het thuiswerken en dan ben ik nu weer klaar. Dus ik ga me eventjes opfrissen. Het gedoucht. Ik heb zo afgesproken met vrienden op het terras en daarna uit eten te gaan. Dus maak me even klaar daarvoor. En dan begin ik daarmee er nog wat glitters op mijn gezicht af te halen. En dit zit ook een beetje op van gisteravond. Oké, en dan gaan we beginnen met deze Beauty of Josiah Revive Serum. En die moet ervoor zorgen dat mijn huid een beetje glowy wordt. Eigenlijk vertel ik iedere keer in mijn lives hetzelfde. Maar weet je, als ik iedere keer andere mensen kijk, blijf ik gewoon vertellen wat ik aan het doen ben. Dus we smeren nu de Revive Serum van de Beauty of Josiah op mijn gezicht. En daarna pakken we wat concealer en dat doen we aan de bovenkant van mijn oogleden. En dan pak ik mascara. En dan deze. En dan pak ik de mascara van Chic Glam in het bruin. En dan pak ik de achterkant, dus de lengtekant. En die gebruik ik... Hoi! Die gebruik ik om de achterkant of bovenkant, net hoe je het wil noemen, van mijn wimpers te doen. En ik heb hier achter mijn telefoon staat trouwens een spiegel. Dus ik zit daar voornamelijk in te kijken, zodat ik weet wat ik aan het doen ben. En dan wachten we even met de rest van de mascara. Want ondertussen pakken we dan de Dynasty Cream, ook van Beauty of Josiah. En die zorgt er dan weer voor dat mijn huid de hele dag gehydrateerd blijft. You don't need makeup. You're so beautiful, queen. Slay, thank you. But I'm going to apply some anyway. Dus ondertussen doen we de Dynasty Cream lekker uitsmeren over mijn gezicht. En dan kan dat ook weer even heerlijk intrekken daarna. Echt wallen van hier tot Tokio. Zo, nu zit die dus ook heel mooi dit. Nu zit dit dus op mijn gezicht. Laat het even intrekken. En dan ga ik ondertussen mijn wenkbrauwen doen. Ik laat mijn wenkbrauwen ongeveer 1 keer in de 6 weken al doen. Dus we borstelen het voornamelijk even door. En vul een klein beetje bij waar nodig. En daarvoor gebruik ik dan de Brow Ultra Slim van Maybelline New York.
Hi. Dus ja. Hi guys. Oké. Ik ben nu dus mijn wenkbrauw gewoon een klein beetje aan het invullen. Ik heb hier ook een litteken in mijn wenkbrauw zitten, dus dat is altijd een beetje kut. Oké, dus dat zijn mijn wenkbrauwen die ingekleurd zijn. Ik ben er niet helemaal tevreden over eigenlijk. Nog even een klein beetje erbij. Dat is beter. Dan gaan we voor iets wat heel belangrijk is in mijn skincare routine. En dat is zonnebad. Want ik heb rood haar zoals je hier. Nou ja, het is nu nat, dus ik weet niet of je het heel goed kunt zien. Maar ik heb rood haar. En daarom heb ik gewoon elke dag zonnebrand nodig. En ik denk eigenlijk dat voor iedereen het beter is om elke dag een beetje zonnebrand op te doen. Maar goed. Ik gebruik dus ook van Beauty of Joseon de 50 plus zonnebrand eigenlijk. Kannst du Amerika grüßen? Ich spreche kein beetje Dutch. But I don't understand you, I'm so sorry. I can also try and talk in English, like, I'll do my best for that. So now that the sun cream is applied, I am going to use the Kenzie Cosmetics Eyebrow Gel. And I'm going to use it to just give my eyebrows a little bit more volume, not too much, because I don't like it when people do that too much. At least not for me. So that is done as well, and then I am going to use my eyelash curler to obviously curl my eyelashes, and I'm doing that for about 10 seconds I think, and I just keep squeezing.
And then also on the other eye. And now I'm going to use the volume side of this mascara. So that's one eye, and then we're going to do the other eye as well. Oh. So that is the mascara. And then I am going to use this fixing spray, which is also like a setting spray, to make sure the makeup I've already applied stays on, but also the skincare, and I don't know, just keep everything good. So that is the setting spray. Then we are going to use the e.l.f. bronzer and contour to add some color to my face, because I am pale. Even when I already went on holiday to the sun this year, I just like to add some color to my face. Here, do you see the difference, guys? Way better. And then we are going to use highlighter. I've used the highlighter from Glam, so also from Shein. I'm trying not to get everything on my hands, because this applicator sucks, like for real, so bad. But yeah, so I'm using a little brush, just get a little bit off of it, and I am applying it under my eyebrow, like there in the corner, and also here, and then I'm also adding a little bit on my nose, right there, and also a little bit like this. So that's a bit contoured as well. And then I'm using a little bit on my cheeks. Like I said, not too much. So that is the highlighter, and I still got it on my hands. Typical. Okay, and what we're going to do then is we're going to use like a tip like this, and I'm going to apply a little bit of makeup remover on it. And I'm going to remove the mascara that is under my eyes.
that. And then I'm going back with my concealer, and I'm using a little bit of concealer to cover up some spots on my skin. Won't do too much, but just a little bit. And then in the lightest color, so literally in color 0, I'm going to do it a little bit under my eyes to cover off those bags because I'm tired. I know this is bad, but I'm just using a finger to apply it. Right. And then for the final part, I am using this e.l.f. Power Grip. And you just shake it, and then I'm going to apply that on my face as well. To make sure that makeup stays on. And then this is my makeup look for today, so not too much, just quite simple today. And then we are going to do my hair. It is still wet, so I'm just going to brush it, and I might use a heat brush when I'm done. The normal brush, but I'm not sure. Du bist ja schoon und ich bin... No. I'm sorry, I don't speak German that well, so I don't understand what you're saying. Is everyone watching German right now? I don't know how I got in that algorithm. But ich bin Jessica. I don't speak German. Oh, it's okay. I'm Dutch, so like I'm kind of familiar with German, but not too much. Oh, you're Dutch too. Nice. Oh, thank you. Well, it's still wet because of the shower I took like a half an hour ago, but you are so sweet. Hey from Germany. Oh, hi to Germany. Well, I think my hair is finished for now. Like, I have to probably brush it when it's a little drier, because now it's still wet, but yeah. I'm going to put on some jewelry. I hate that word. And then more earrings. I'm gonna like your video. Oh, thank you. I love your eyes. They are so beautiful. Thank you so much as well, guys. You are so sweet. That was not what I intended to do. And I'm gonna subscribe. Yeah, you can subscribe to me. I go live, I think,
3 to 4 times a week, or at least I'm trying to. And I normally just put on my makeup and talk to you guys. Yeah, that's literally all I do because I don't have a lot to talk about, but yet. And I'm posting shorts where I'm showing off my outfits or when I'm going to do something fun. So yeah. But yeah, this is the look for right now. Well, not my outfit. I have to get dressed, but we won't do that on camera. Are you from the north? No, I am. Well, actually, I'm from the south, but I moved to the east. So I'm living in the east of the Netherlands right now. I'm not originally from there, but I'm. I do have a typical northern Dutch name. So yeah. I'm 28 years old. So yeah. Not getting any humor, right? I have to do my perfume. I'm using this. This is my favorite perfume right now. 28, well, you look younger. Well, thanks. I hope I look younger, but maybe that's my midlife crisis, you know what I mean? But no, I'm actually 28 and I'm turning 29 in August, so. And now I am going to the city and going to the terras. Ik ga naar het terras toe, jongens. Dus ik moet me even gaan aankleden en gaan haasten. Nou, bedankt voor het kijken en ja, je kunt me dus volgen, subscriben. Ja, ik probeer 3 keer per week live te gaan, 3-4 keer per week. Dus tot de volgende livestream.